my channel. Today's vlog is going to be super random, super fun because it's my 21st birthday vlog. It's currently 11:30. आधे घंटे में हो जाएगा 15th of December 12 बज जाएंगे. It will be officially my birthday. Update, I cut my hair short. I did like a global hair color and some highlights. This is the first time I went like this short and did a global hair color. वरना मैं हर बार highlights करती थी and it's like a ritual every year. December में birthday से एक week पहले I do like a hair makeover and this one is my favorite one. So कुछ है नहीं, I'm just sitting in my cute PJs and अभी 12 बजे family के साथ, mom dad के साथ I'll cut the cake and that's it for now. I'll catch you guys once I cut the cake. Few moments later. So guys, it's 12. Happy birthday to me. Cake cutting time. डैड थक गए थे बिकॉज वो सुबह बाहर गए थे. आई मीन बाहर से बाहर गांव से आया है. सो ही जस्ट स्लेप्ट. सो मी एंड माई मॉम विल कट द केक नाउ. सो लेट्स कट द केक. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my dear daughter. Happy birthday to you. મારે પેલા તને ખવડાવવાની હોય. હેપી બર્થડે. My mommy brought me gifts and my dad. It's a sari, sparkling shiny sari. So the last time we went to this shop and वहाँ पे ये sarees थी and आजकल सारी you know like actresses वगैरह सब बॉलीवुड में पहन रहे हैं. So like we wanted to buy and आज आ गई. Like this is like a navy blue color. So good. Hey, hi, hi. Oh my god, it's a Dior bag! Woohoo! Dior! Love it! The next day. Hi guys, good morning. It's the next day. So currently I'm leaving for ISKCON temple. यहाँ पे घर के पास में ISKCON temple है. So I thought birthday के दिन blessings लेना तो बनता है. So I'm wearing this simple kurta, some junk jewelry and makeup बिल्कुल नहीं किया. I just applied lipstick and I'm leaving. So I'll catch you guys once I reach the मंदिर. दर्शन हो गए. कान्हा जी वॉज लुकिंग सो प्रिटी. क्या इतना अच्छा श्रृंगार किया था पूरा उनका. ऐसा लग रहा है मेरे बर्थडे के लिए ही वो भी रेडी हुए पूरे. सो इट वॉज रियली ब्यूटीफुल. आधा घंटा मैं वहाँ पे बैठी दर्शन किया, हरे कृष्णा का जाप किया एंड नाउ आई एम लिविंग टू होम. मॉम गई है बाहर. मॉम आएगी अभी शाम को या रात को. आई एम ऑल अलोन. होम अलोन हो गया है बर्थडे के दिन. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्पेंड सम टाइम बाय माई सेल्फ. मैं अकेले रहती हूँ घर में तब मैं डांस करती हूँ क्रेजी की जैसे. सो आई एम गोइंग टू डू दैट. फिर मैं फ़ोटोशूट प्लान किया है, बर्थडे फ़ोटोशूट. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. सो थोड़ी देर बाद उसके लिए मैं यहाँ पे पूरा सेटअप क्रिएट करूँगी.
and I'll click some pictures for Instagram, and for some I'll do the BTS for YouTube as well. So stay tuned for that, and I'll catch you guys in a while. Hi guys, so I'm just sitting and chilling over here alone. When I was alone, like sitting here alone, I was thinking like you don't have to feel alone actually, because you have to like enjoy a company. I think you have to learn to spend time with yourself and enjoy your own company. Not every time everyone will be around you and be with you, but you have to just. I have you guys with me. You guys mean a lot to me. I love talking with you guys. I love talking to the camera, facing the camera, and you guys are a huge part of my life. And YouTube is really close to me. I was planning to come on YouTube since a long time, and now that I am here, I want to like enjoy all moments, share so many videos and content with you guys, and I just forever wanna make videos till the time I can. Like I'm 21 and now I'm sounding like a buddhi amma, but it is what it is. You have to just enjoy, be yourself, and love yourself and enjoy. So I'm chilling right now. थोड़े टाइम में I'll do the decoration और फिर photoshoot करेंगे. I'll show you the BTS. And I'm planning थोड़ा skincare कर लूँ, and फिर शाम को I'm going for dinner with my friends. Few of my friends will come right now. Few like 5-6 people are only going for dinner. So हम जाएंगे अंधेरी side कहीं पे. So let's see what it is. Canopy thing wasn't happening properly, so I just hung this backdrop, yellow one, and I have a few balloons here and the 21 one. I mean 21 number, and then I have party popper. So उससे पूरा photoshoot होगा. Hi guys, so I am all ready and my friends are also here. Hi guys, subscribe. He's also on YouTube. देवेश ब्रो दोनों को Yeah, दोनों को bro. सब्सक्राइब करना पड़ेगा. सो आई को फॉलो कर दो. हाँ ठीक है, सबका मैं डाल दूंगी. सो यू कैन जस्ट गो एंड फॉलो. एंड अभी मैं फोटोज क्लिक करने वाली हूँ. सो आई रिकॉर्ड द BTS. सीधा लेना है, रील पे डालना है. 21 दिख रहा है क्या? नहीं, क्या दिख रहा है? वो उधर ले और ये वन घुमा. हाँ बस बस very good. चलो रेडी एंड गो. Guys, I'm all ready, changed into my birthday outfit. And look what I did. मैं 21 साल की हो गई हूँ, बट अभी भी मैं 2 साल की बच्ची हूँ. उल्टे पहन लिए. Wait a minute. Who are you? लेफ्ट के जूते मैंने राइट में पहने हैं यार. I don't know if you can hear me or not, but मैं निकल गई हूँ. And we are on our way to 1522. वहाँ पे जा रहे हैं, अंधेरी के पास है. So I'll catch you guys once I reach there. So I've reached here now. I'm waiting for my friends to join me, and then we'll go inside. Hi guys, so we reached and my best friend is here. Thank you. Happy birthday. So we are 4, like me, Devesh, Sharul and Arth. हम 4 हैं. My childhood friend kind of dumped me in the end. So अभी हम सिर्फ 4 लोग हैं. 5-6 लोग जो होने वाले थे नहीं है. And music is very loud. I can't talk much, so I'll catch you.
guys, so done. Birthday officially over. 12 बज गए हैं एंड वी आर वेस्टेड. बहुत ज़्यादा थक गए, पैर तो टूट ही गए सबके, इतना डांस किया. खाने किसी का ध्यान नहीं था, सिर्फ डांस में था. सो डन फॉर द डे. अब जा रहे हैं घर. सो आई विल कैच यू गाइस वंस आई रीच. Hi guys, so I've reached home. Super tired and exhausted. 1 बज रहे हैं. So I'll just freshen up, makeup निकालूंगी and I'll just go to sleep because पैर टूट गए literally मेरे. Before that I want to show this shoe. Oh my god, look at this shoes. Love it. डोप लगेंगे स्टाइल करके इसको. सो माई फ्रेंड अर्थ, थैंक यू अर्थ, he gifted me this shoe and I love it, and the bag which mom gave me, Dior one. So yeah, I'll end the vlog right here. Birthday khatam, birthday ka vlog khatam. Hope you enjoyed the vlog. I know last minute बहुत सारे up downs आए, like many people ditched the last moment. काफ़ी लोग आ भी नहीं पाए. At the end सिर्फ मेरे 3 दोस्त थे वहाँ पे. But it is what it is. You have to just be happy all the time, no matter what, and enjoy your day because it's my birthday. So yeah, thank you so much for watching this video and happy birthday to me. Love yourself and bye bye.